bakedde. In my area, jenfubutuse ndabya abantu by 7:30 babaddeko ku line era ng'okulonda kutandise. So well done today. Hopefully it will be the pace as the day moves on. Yes, my name is Farida Nkwaniriza nnyo. Waliwo ardent fan here. Yes, Justin Ayebaziwe. Happy birthday to you, dear. She makes 55 years. She's a MWASUZE MUTYA diehard. Tusiima nnyo, webale nnyo okubeera part of the entire team. Oli wakabi, we love you. 55 years is not a small number. May God bless you and give you more grandchildren. Justin Ayebaziwe. Also today we remember Moze Radio. He was born today. Mukama yongere okumuza mirembe agumye family yo ne mikwano jo. Yes, that's it for today. Oh my God, I was going to forget a birthday banzite. Oh God, sorry. Yeah, where are you? Yes, good morning. Happy birthday to Prince Ismail and Namujuzi Rayat. Fahad Yiga Abagaliza Birungi Virere. Yes, welcome to the show once again, MWASUZE MUTYA. Yes, we have another inspiring story today. Omwami gwetuyita olwaliro muvubuka Mbola Kalevu Monamateeka ali muno olw'ebyobufuzi nga bw'omanyi every man is a political animal. Kuba nti used to silencing that part of our lives. Naye bamuzaala muzibe nga talaba, completely blind. But he has maneuvered through life nga ne mu recent elections etakwageza ba parliamentarians. Yes, imba wewawo teyawangula aina okwemulugunya kwe kujja along the way in his story. But we want to know ye a maneuvering atya through life okuba nti he lives a decent life despite his disability. He wants to speak to not just people like him but also us abali taina nnyo bulemu buli awo naye nga tufuna reasons to blame God for what we are. Nino mukulu Aaron Batulumanyo Nsubuga. Oliwe semba buli? Semba buli sebo patwe. He's very smart in his suit. How did you choose that suit? Good morning, first of all. About smartness, I hope. It's a disease. It is quite a compliment that I don't take lightly, especially coming from you. And I couldn't be more grateful. Olonzo otye suit ye? Well, but now ebyokwambala ne bibula konze kangendere muzine zisibwa mu kiti. Ebyokwambala bibuze. Ngolabika tomberere mwangu mukulu Batulumanyo. Ate tunagamba kimunnaye. Kyoga wano olonze zine zikwata ensenene z'osuddemu. Bintu byokwambala bibuze ate munnaye. Okusinga ogenda obwerere. Kamale yakuwambira ebisiimuula. Just ne combination tekutolaba bannaye. Mbungateze bulungi. I had no choice. I was limited by choice. I know. Too many clothes to choose from. Too few. Tukwaniriza nnyo. Je baliko. Kale nnyo. Ogamba otya Farida. Jendi. I've always been hearing this voice. Nandigamit I've been seeing you naye. Njakuba nkulibye. You have no idea what I look like. You have no idea. I have no idea naye. Nkuwulira kati. Ate being in close proximity with you now even gives me a better picture of you. Okay. All I know is when I come on Farida kamwogereko kamugeyenga alaba. Farida is 36. She was born on August 18th. Era birthday. You're a stalker. You also stalk Linda Den. Omwagala nnyo why you've never seen her? Linda Den yo eba nange wenva ku TV on. Tuva ku TV on Linda nonya. Linda Den anonyeko banna. Omwagaza ki Linda? Why? What can I say? So many words to say. So few ways to say them. She's nice. She's a nice person. She inspires me in many ways. She's NTV dance party tojivaako paka nga bagaddewo. Sijivaako era one time I'm going to come over dance party nino jenyigamu one of these days. Special invite. Special Okay. Yes. Kale ugamba otya wasuze otya?
tuli bulungi eyo akakuba kakedde kutonnya ewaffe eyeeroweza nkuba namutikwa takwaffectinze jam jam era ntuuse wano Betty abadde anzigyeko omutwe naye omutwe mboze late. She spared my neck thanks That you came late? I obviously came late. And it is inexcusable. Many people, when they look at someone with a disability, they bakusasira. I mean, even unnecessarily, even when there is something yet that you can do. If you fall short of doing it well, bagamba bambi. And yet, sometimes, let's say, don't do that again. I mean, it makes me a better person. Era ekyo kingezako okulwanyisa. Bw'otyo bw'obadde all your life toyagala nnyo okusaasira. Saagala nnyo nina omusajja eyankuza nga maama wange afudde yanjigiriza ekintu kimu yaŋŋamba teweesaasiranga era nze whatever I do, yes, as a person with a disability I am supposed to fail in doing some things, but the things that I can do I do with utmost perfection. Wow. I do my best, Farida. Okay. That's why you're saying I'm smart. Yeah. But of course, this is not my best. This is the least I could do. I wish I could do more. Yeah. Nefe kyokoze ekitone kitukubye. Well, I am. Solo kuba Farida then abasigadde beware. Naye engeri gy'oli lawyer, that is very common with lawyers. Well, they try their best to be smart. I didn't try my best. Not just here, kungulu kwetulaba, but also upstairs. Upstairs. Yeah. Well, I can only hope. I'm waiting to see how smart I am upstairs. Mani sitting here with Farida is chilling. Bananga batabera nko mu studio no. Sitting with this lady is very chilling. Tochisusa. Mukulu nsubuga tokisussa. Sembabule bakuzaala kitonde ki? Sembabule bukojja bwange lw'emiyaga eyo. Oli wa Theodore. Eyo. Lutunku. Eyo. Mwe mwatutunze eddagala lya HIV. Nanyonga lutunku. Nanyonga yabanywesa amazzi agalimu ebisiriiza. Ekikulu Bannayuganda mupapa nnyo. Naye wali ozaaliddwa ebiseera ebyo? But I'm also a historian. I'm a very good historian. I follow history trends very seriously. I take them very seriously. Yeah. Nze ndiwe mawogola kumpi eno. Nga sinatuuka wamu. Oliwo ewakishatiise kuteesa. Ndi eno ewa Namugga omupya. Nga toyo nga mbadde simumanyi. Mupya yakajja nti bino bye baatwawudde. Yabadde wa Nuupu NRM. Wa Nuupu. Guwagira mu kibiina ki? Manyi, many people were asking me, what political party are you? So nagambanga abantu, my party is called PWDs, Persons with Disabilities. Because whether you're NRM, DPF, DC, UPC, NAP, JEMA, in a disability, the first thing you are a person with disability. Kakati, Saina Chivina, I was an independent candidate. Okay. Yes. Independent in every sense of the word. Yes. Exactly. All right. And the experience? And scientific. Was it the first time you were contesting? Yes. Okay. It was the first time. And I believe, anyway, we shall get there. Okay. Obulemu bwo obw'amaaso bwajja bukulu bwajja baabuzaala nabo babuzi. Nazaalibwa siraba. Nazaalibwa ndi musajja muzibe nga siraba. Era sirabangako. I have never seen. Which is no, it's not a bad thing. I mean, when people look at you and you've never seen, they make it a big deal. They blow it out of proportion. Banange abantu aboluganda bane munansonyiwa. Nina abantu bangi benagambe kati ebintu ngenda biza nnyo mu Luganda bane munatusonyiwa naye. Eno show ya Luganda. Kyetusinga okwagala. Kakati kimaddenga banjogeza oluzungu mande ewedde olw'omwezi gwonna nendumalayo bambi nga walaba akaswiti bizibu byere nga walaba n'oluzungu mukaswiti. Okay. Ebintu ogenda biza mu Luganda. So tolabangako kintu kyonna mu nsi. Is there one particular thing you would love to see before you die?
before I die. You long to see, you yearn to see. Yes, I think You want so. to see Linda then? Okay, what is that particular thing you yearn to see? The truth is, I've even never thought of it. I mean, to me, it's so trivial. I don't spend sleepless nights thinking about what I have not seen. What I mean, really. Sit down, account, and she was thought. No, see, chirozanga kecho. Among many things, ngina 48 hours in chiroza. It has never appeared to me. Okay. That is a sign to work kubagiza. See, so I could down because if I want to Farida and so Munonya, I have the capacity to look for her. Munonya Farida, Sikulabanga Hone. Can I touch you? Hey. You touch. Not touching, but touching. Okay. Fulfillment yoji for now. Nti nebo embassy mulabya at least mu feelings mu holiday. Holiday mostly holiday mani touching involves many things. So I go with hearing someone mostly. That I can build a mental picture. Okay. But mostly even as when I care more about the intellectual abilities of a person. For example, I'm going to show you I've turned down many shows. I'm going to YouTube woko. Shows this one is worth it. I'm really worth it. I'm going to lead the interview. Sijja again. Ekansonga totuberere mwa. Tutogerereko simu mbuze waba ino olupapula wandiike naye. Sijja kumala mafuta gani. Tajja kundabakoyo. Okay. But you're worth it. You're beyond it. I mean, you blow my mind away. You supersede my expectations, Farida, over and over. Bananga, are you taking notes? No, there's no notes to be taken. They should take notes. Oh, okay. So, Mama, Ogambye, Mama obwafa wali omuntu omulala yakuza. Mama yafa mu 2005. Wali osomose. Nali nsoma. 2005, I was in senior 2. Nafa. Nandikira abakuza. Waka, waina siblings? Our siblings, Nina Lillian, Nina Rita, Rona, Rose, Brenda, Shamira, Patrick. I mean, we have a big family. Yes. Site anyway. Yes. Okay. Bakutuma Batulumanyo. Farida noli Muganda. Batulumanyo. Kakati waliwo omuyigiriza wa Yesu yali mu Bible nga bamuyita Bartholomew. Kati bwe banzaala nga siraba mama wange yali muntu musabi nnyo agamba nedda. This name was crucial in the Bible. Bartholomew ono asobola okubeera Batulumanyo. I mean, kati nze wenakula ng'omuntu nga bwe nakunyonyola mu maaso eyo. My name was Nsubuga Bartholomew Aaron. Nsubuga Bartholomew Aaron. Kati neŋŋamba nedda. Nze ndi musajja Muganda. Nze Aaron Batulumanyo Nsubuga. Aaron. Mneera kuba ari yaganiramu naye nali njagala Aaron AAROONI. Toyina gakalubiriza abantu beerwa emiyaga. Sagala bakooya omuntu akwita hati nankogo Aaron banzoija. Olulimi lwomusinga okukozesa sayidi ndawulira omuntu alwogera abeera atandise wala nnyo. Ndawulira bulungi. Mu kukula ku bato bo n'abaana ku muliraano nga bazannya wabanga okola otya? You did everything like any other child? Surprisingly, yes. Nawe nagamba omwami oyo yaŋŋamba you should not keep yourself at the back burner. Toyina kweza mabega. Being a person with disability does not mean you should be at the end of the world. No. Era kyo kinamuggyako ebisigadde byonna nnyinza obyerabira. Naye ekyo kinnyambye nnyo. It has taken me places. Seekubagiza siddaawo. Kati for example nkedde ng'enkuba etonnya nga omuntu alina okunvuga
taliwo asula Machinja alina okuva Machinja gyerweza tuveeyo, but it was raining. The rain was falling in its torrents. Ngambe kati nkoze ntya ninye boda wenatuukayo nga nze nantobye Farida n'amugamba ntya nze nategese obugoye bwange ngamba nsaategese kukubaganya ngende nga ntonya ngamba Linda Deni n'amugamba ntya wenatuuka nga ntobye Linda taliiwo bannange Linda nkimanyi ali mu kulaba kuba ku Twitter yakalabe Linda wherever you are come to the station by 11 a.m. You're summoned. You're summoned. So I was like, no, what do I do now? Ngamba ngenda kusimu yange nefuna ka Uber app. Nenkola Uber. I came here on an Uber because of the time. And I didn't want to disappoint a lovely woman called Betty. I know. And she can bombard you with calls. No, she did not. I mean, no one could be more civil than her. She is the embodiment of civility. Bw'oba otambula olina akuyambako wetambuza abantu abasinga abatalaba bakozesa akaggo ke bayita white cane. Nange nze ate ako nakagaana okuyingira mu mutwe gwange kagaana era most of the times I have been graced with the people around me. Nyina abantu bangi. I have many people who make my life possible every day. I have a team of about 5 people. So they make my things, they make my world, they simplify my world. Yeah, I am very grateful to them. Okay. Nengo utambula bwomu? Tambula bwomu. Even on the street? Olwawo okwesanga ku street? Ni ku street. Farida wankote ku mukono, tambula ni ku street netambula bulungi. Yes, I grew up like a normal child. By the way, I don't look at myself as a blind person. I don't look at myself as a visually impaired person. I look at myself as a person with visual impairment. Then the visual impairment just comes in. Oh, but then we're a visually impaired person. That is where all the problems come from. Hey, you first major on the majors and minor on the minors. So you're a person? I am a person with a disability, not a disabled person. No. Luzungulungi. Nedda si luzungulungi ndi muntu alina obulemu so mulema weewaawo era ne wensanga omukyala nga njagadde okwogera naye soogera naye nga omulema njogera naye ng'omuntu alina obulemu batulumaayo. I sit down nenjogera n'omuntu bulungi ng'omuntu alina obulemu so si ng'omulema. Yes. Era naffe wano ze ng'omuntu alina obulemu. Era wano wendi ndi wano ng'omuntu alina obulemu. Actually, on Wendy, the one woman, someone who can inspire. You see, you should always aspire to inspire before you expire. Like Nandoto did. You see, Nandoto was like, this Nandoto. But then she's now there. Wakati anageno mokola ko point blank wanang. Fefe nyinira. Katumulemo katono Aaron. I'm interested in knowing engage one maneuvering through school. It's okay. And the decisions you made. You have me. You have me until you drop me. I'm about to drop you. I hope you don't. An hour and a half. Yes, tuchagena masa Aaron Batulumanyo and Subuga Gwetulina Olwaliro Mwami ayina obulemu ku maaso talaba bukyanga azalibwa up to now to come out of her. The most anticipated award show in Africa is back. What's up, Africa? The world will experience an African takeover. Ako n'abo abalowooza nti tebalina bulemu naye nga balema. Simaba njogedde bibyo. Obikyusiza naye. Apology accepted. Balina obulemu. Tebalina bulemu naye nga balema. Owulira azeemu n'akakyusa but then apology accepted. Yes. So mbadde njagala nnyo okumanya enkula yo ng'omwana omuto. Wakati mu banno baakubolanga mama we yakukugiranga okuzanya oba gwe ng'omwana naawe at some point before you gain the bravery okutandika okumingolinga freely and understanding nti ndi muntu Katonda gwe yasalawo mbeere bwe nti because of a particular reason naye wasooka kwekubageza ng'omwana. Nedda kakati
banzala siraba wange yanzala nga siraba nagamba bannange manyi bwe banzalira awo ebintu byali bizibu tekinologi taliiwo amasomero tegali buli wamu oli wakati awo mu namba y'abaana first I was the fourth child in my mother and her last born. Kati taata ye yali musajja wa ttabbo njogera ya kasuku we yandigambye taata yazaala abaana bangi nnyo kyobula nagambye I grew up in a very big family naye we banzaala nga siraba maama wange we naweza emyaka 3 nantwala eyo esoroti she was a little depressed omwana wange talaba those funny things understandably nantwala esoroti nensangayo a kind woman ono kamutekemu mu story yange soroti essomero bagitanga Madera School of the Blind. wali ogenza kusoma nali ngenze kusoma kati nasangayo omukyala bamuyita Seraphine Amulen, Sister Seraphine Amulen ennaku ezo yakaretiring yali Namagunga Mount St Mary's yakaretiring ennaku ezo era ntera ogenda ejjinja nemulaba means I don't forget the people in my life so ntera egenda ejjinja kati oyo omukyala yandabirira nnyo era emabega eyo waliwo omukole Namagunga n'abanyumiza n'agamba this boy was brought to us when he was a young child and he used to sleep with me in the bed in the convent and the whole party erupted in laughter because I think in the Guinness Book of Records I'm the only boy who slept in a convent with a sister in a convent in a sister's bed. Kati bo bakulaba audience yakulaba ng'omusajja gwe balaba kati not as the little boy you were then. Kati audience yo yachira I mean, it is strange and funny chongacho in its own right. This is a young man, a young boy. Yes, sisters take care of children all over. And I thank the little sisters of St. Francis. They raised me up. Mami okutwala sorority from Sembabule. Twali tubeerawo ku Ntebe Road awo Seguku. Ye lyalinga essomero eriri closest ery'abaana abalina. It was the only school in which a blind student or a blind pupil would go to and progress in school. There was no other school. There was no option. Tewaliwo option indala. Kati embeera Soroti. Kati nabeera Soroti. It was a school of only blind pupils and students. Nayigirayo life skills nyingi. Nayigirayo kola housework. Nayigirayo sebonze nsobola okukola ebintu byonna. I can do things on my own. I live an independent life. I live a very independent life. Nayigirayo ebintu bingi. Kati we navaayo nengenda in the mainstream school kyanyamba nnyo saasosolebwa nno kubanga ate we nakomangawo mu holiday neetabanga n'abaana abalala bonna kati kalaye sajja mugezi nnyo oyo mwana mugezi oyo mwana oyo ajja kuba mugezi oyo mwana ajja kuba mugezi. Mainstream schools were joining at what stage? Koni Yalumbe Gulu sorry Koni Yalumbe Soroti ne banzijayo nengenda ali mu P6 nengenda ku ssomero baliyita Salama School of the Blind naye atuukayo omwami bamuyita Francis Kinobi n'agamba nono mugezi nnyo P7 yaffe erimu abaana batono. This boy is smart era nze P6 nagisomako ttaamu emu nebakuyisa amagezi gange negampisa kuba tosobola kuyisa muntu musiro so amagezi negampisa nengenda mu P7 mama neyeraliikirira nti bannaye mwana nagenda kikola atya surprising nensoma saayita nnyo I got an 8 in P7. Wayita nnyo omwana tasomye P6 abantu bafuna 4 kati 8
I wish I could go back and see to those papers. 32. Senior 6 or? Spice Diana and this. So, Nensomao, Nimvao, Nangenda, Sonata Iganga SS. At Iganga SS is a school for girls, but they also let in students who are blind. Abalenzi. It is a school that has a population of about 1,350 girls. Katwesanga mulimu abalenzi nga 8. And nali nsoma mamange we yafiira. May she rest in peace. I'm sure she is. She's looking down on me, and I believe she's proud. Why wouldn't any parent be proud? She must be. She should be. She must be. She must be proud. Taina chakola. At already omusanyisiza. I hope so. Kungeri gyotambudde. So, mwine ensonga enjawulo lwaki mwagendeeyo muli abawala? Kati awo it was the best school for a bright student. Oh, it was the best school for a student who promised to ever be bright in this world. I can't claim brightness. That is too much to claim. You promised? I was a promising student. Okay. I was a promising student. Naye olwo ng'osoma kukola ki? Kubeera ki? Batulimbanga batubuuzanga, what do you want to be? I want to work in the bank. Kati nga tebakugamba nti omanyi being a banker. Kati nze I have never aimed lower. Kati nze banka nali saagala kubeera atetteera. I want to be in the bank nga bansomera ssente kuliko Bank of Uganda, Emmanuel Mutebire. Naye naye zino ssente zino erinnya lyange we ligendako nange mba nkikubye. Ng'onaawe oyagala kuba governor? I mean, I was unrealistic because we were not ably guided. Batugamba nti kino tekisoboka neki tekisoboka. But then it inspired me nonetheless. It inspired me. Kwa nyina mukwano gwange eyo kamwogere ndi mulese naye mukwano gwange eyo Captain Mukula yansanganga eyo Soroti, young man, what do you want to be? Captain, I want to be a banker. Yes, he will make it. So, Mukula yansudiyanga se wamumanya ebbanga ly'omala Soroti yajjanga nnyo okusomera eryo? Mukula ali mukwano gwange nnyo. I believe I have always attracted people all my life. I have always been magnetic. Lwaki? Your brilliance was so obvious. Attracting immediately. I don't want to claim brilliance. I don't want to claim obviousness. But I think I'm a likable individual. Farida, don't you like me? I'll confirm by the end of the show. You see, she's even blushing. How did you see I'm blushing? She is. She's blushing. Look at her now. Okay, so you went to Iganga SS, full of girls. Yes, school of girls. The challenges is really usijjazo. Kati nga mu dormitory musulamu abalenzi 8 mweka. Nga tulina kaddomo kaffe kabalenzi 8 9 10. Nga tulina kaddometry kaffe. Kakati nenvaawo simanyi kutwala speed. No, it's okay. Okay. Nina wenjo kutemera pressure. Bamanyi temuli bangu. Nosoma bulungi? Nsoma senior 4 munnange yanchallenginga. Sagikola bulungi. I got a 18. Not bad. I got a 18 in 8. Not bad. I should have gotten an 8 now. It was inexcusable. I had everything I needed to get an 8. Mwaina facilities zonna ez'omwana? There was everything that I needed to pass. There is nothing in this world that I can ever claim. Nali mufuna 8 in 8. Lwaki no? Tekyaliwo. Nafuna listaboni. Nga omanyi omwana maama wafudde awo. Ofunamu ku ddalu ettonotono. Ate eddalu lyakibadde nga wukakkana. When something happens, when tragedy strikes, it can either improve you or make you worse. It depends. It made you worse. Mama wafa. Bubble osooka n'ogivaamu, that comfort mama gyali. Kati that bubble esooka n'evaawo.
kati babo yavaawo nebitabukamu awo naye nagamba nedda so manyi byali bizibu mwana ono kati ngangamba bannange nze I know my English because the truth is nagendako mu debates bino ebya national champion ebya national gundi ebyo national debating competitions and I was the best in the eastern region seera ebyo kati ngandaba I have it all kwega wali weematira neeragamu nga neemanyimu akatono ate sigwe yali mu buwala semuli obuwala ate munnange what could we do mwe balenzi mwekka 8 10 buli omu alwaniramu as if we had an option kakati ofuna 18 you were so disappointed ezo ziswaza tozoogera twaziddamu ku TV ziswaza 18 kakati bayo nenvayo ne baŋŋamba ddayo kwiganga SS kati ganga SS ate baali bantegedde nnyo mukwano gwange yali ansasulira school fees ebiseera ebyo ŋŋamba ddayo kati what I did zinakwata sente zange neŋŋana okuddayo kwiganga SS sente ng'ozigyewa nali nsevinga bu pocket money nalinamu emitwalo nga 3 senior 5 cause school fees ebiseera ebyo yali akyali wansi nedda iganga SS has always been 1 million shillings nanti ng'oyagala kuvaayo kwiganga SS njagala nga sagala kuddayo e level lwaki nga bolooza be bakufunisiza 18 dalu malala si malala dalu yagala kusomera Kampala bakuteeka esoroti babo bakututeiganga nali sisobera somera Kampala nalina eddalu nga njagala omusomesa waba agenda okunoopeewa muzadde wange omuzadde wanaavugira emmotoka otuuka ku ssomero ng'obusungu bumuweddeko oyagala kweyongerayo ggulu njagala kudduka kati nva wano ngenda eggulu high school sangayo omusajja bamuyita Simon Oscar Okumu eggulu eyo kati nkomawo ewaka batandise preparing nga ogenda yiganga SS njogedde negundi agenda kuddamu akwate bulungi elevo mwana gwedda lulingi kabaga bannaye nze nva ggulu high nasooka negenda ogwasooka saamusangayo ate nga yali agaba admissions yali head teacher wesimusangayo nabo balina special facilities they have it naye yetaagamu obuyambi bungi yetaagamu kibulamu njogera ya kasuku kibulamu kakati ntuuka eggulu high ogwasooka teyaliyo head teacher oyo kankolage nti nani njagala kuva Kampala ntuuka eggulu high teyaliyo nga bampa enamba y'essimu no you call him he is not available but you will come back and find him it's okay after about 3 days mukubira essimu munyonyola buli kimu nangamba what did you get munyonyola nangamba no we need you in our school even we are going to give you first term free of charge kati ogenda kukola combination ki nze nakola held so try to kola held byali bikyaliwo ebyo history economics literature ne divinity kakati ndi musajja nayagala ennyo Katonda kuba Katonda janzijo era Mukama Katonda mwebaza I can't be more grateful kakati ngende eggulu high nzirayo ogwokubiri remember nataddemu transport nengenda ogusooka nesimusangayo kati ntaddemu ogwokubiri nzizeeyo nemusangayo nampa admission yange nvudde mu ssomero lya 1 million neziza mu ssomero lya 350,000 ate nga first term yabwereere bwewagaana ogenda yiganga sponsor nakwesalako sinze muntu omwangu okwesalako nedda I don't think yakuwa akakaddeko naga akatetenkanya gwomanyi nedda sponsor wange nno ebiseera byekamwebaze nalina abantu bangi nze I was always spoiled for choice my family was fighting to educate me my friends were fighting to educate me kati nina sponsor wange musajja bamuyita Dr. Keith Waddell kamwogere Dr. Keith Waddell Keith oyo musajja muzungu yampa n'omulimu nga maze okusoma Makerere I'm sorry I'm getting ahead of myself naye
kano kankayise akatalinda kankayiseewo ako yampa omulimu naye he was a very kind guy. He's about 80 years now, but he's a very good guy. Dr. Lives Keith, here? He is now, when he went back to the UK. Okay. But he played a very important role in my life. I would not be sitting here. Waddell. No, he's Waddell. Waddell is an English name. Waddell. His name is Keith Waddell Mortimer. Waddell spelled with a W. Waddell. Waddell is W-A-D-D-E-L-L. So Keith Waddell Mortimer. He was a very important person in my life. Wewanzalanga siraba. Amange yanoonyereza nnyo agenda malwaliro gonna, what do I do for this child? This child is blind. So he was the best specialist at that time. He was the only ophthalmologist. Wanange yali omuntu yekka busawo w'amaaso omutendeke yali mu ggwanga muno. Kati he was the best that money could buy. What yali missionary akola ne Christian Blind Mission. He was working with the Christian Blind Mission. Kati he took special interest in me as a person. He took special interest in me as a person. Agamba nedda, this boy. Kati mama we yafa. Bantu bankayanira nnyo. Ono ayagala kunraisinga, oli ayagala kunsasulira school fees. Ngamba nedda. Nakula njagala abazungu mu nsi eno. Nze nakula njagala ebirungi nti batugamba Stanley Muddugavu. Yesu ye muzungu. Stanley Muddugavu. Batugamba. Kakati nze muganda wange nakula njagala nnyo abazungu. Era ne firimu zendaba ennaku zino z'abazungu naye kakitujja kituukako edda. Kati ngamba nedda, nyina ono alina ssente akola wano, nyina oli akola kino, ono muvuzi wanyonyi. Ngamba nedda bakambaleke. Ngende ne doctor njagala kubeera ophthalmologist. Kangende ne ophthalmologist. So Dr. Keith brought me up. Wagenda na ngobera waabwe. Nabeera wuwe. I almost was like, I was a child, I was his child. He almost adopted me naye. Bintu bingi byaliwo awo bingi naye. I don't complain. I couldn't be more grateful. Dr. Keith, wherever you are, I know they will give you this clip. He has a lot of Lugambo people around him. They will give him this clip. I am very grateful to him for whatever I am. So, ladies and gentlemen, whatever indiscipline I exhibit, Dr. Keith, whatever discipline I have, whatever smarts I do, I got it from that guy, Dr. Keith. Nakoledde aluwo nengenda eggulo high. Nagamba naye omwana no, you're very stubborn, you're very impossible. Nagamba okay, school fees ngenda zikuwa. Naye eddalu kika kiri wali okola? I am very stubborn. Nyo eddalu lingi. Bano abaana abavuma abasomesa? Nedda. Those who don't attend classes? No. Those who don't want to shower? No. Those who escape from school? No. Ne bagenda okukuba endongo, which kind of? I have positive stubbornness. Cheeky. Cheeky, yes. Nali stubborn nnyo. Ng'ongamba ekintu nkiraba nnyo kikola naye I will take my time, I will do it finally. Era soka ne ntekingamu ku budde bwange. Okugamba nali stubborn. Up to now I'm very stubborn. In fact, I wish that her name was mine. I would be very grateful. I would have been very grateful. Towabulwa. Especially in politics. Tosobola kumpabula. I am the best person who knows. Banengamba mu politics ate wosinga okwagala the best person who knows what is good for me is me. Tosobola, you can't love me more than myself. I have a lot of self-love. But you can't be Mr. Know-it-all. No, I don't know it all. Naye newa magezi, and I am always willing to learn. Kitegeeza gwe ofuka president ne advisor toyagala. Tojja kwetaaga. Why would you have advisors who you would advise at the end of the day? That is for another day. Naye ng'omuntu nyinzo, I'm not a yes person. I will listen to you. I'm a good listener. Oyinza okungamba ekintu kati nesikikolerawo. But then after some time, after some reflection, ngamba naye yangamba kino, what do I have? What the hell do I have to lose nga nkikoze? Kwegamba gwe tokkiririzaawo.
Tokkiriza. You're very argumentative. You argue your case, then I look at it. But you don't just push me around. You don't push me around. That is me. So I was that kind of it. I think nali mukulembeze ku masomero gonna ginnali. Nyina P7 nali food prefect nze gwolaba. Era walina kuba wa food. Nagamba bannange. Nebyo tulisa akawunga buli kaseera tetujja bikkiriza. Emmere ebeere ku time. Emmere ebeere ku time ate twagala ku muceere. Batugamba nedda omuceere omusajja omwana oyo alemeddeko. Era ssebo nze I left reforms in every school I went to. Lwakuba munaye ogenda ova mu ssomero n'olekamu leaders who are below average. Biddayo. Achievements zonna bazirollinga back. Naye I was leader in every school I was in. Buli ssomero gye nagendanga nabanga mukulembeze. Waliko ne head boy. Ate ebyo saabyagala nnyo. Nayanga I was a head prefect. Kigambo head boy ekyo. Nalwana nnyo nkigobe mu ssomero kuba tekyali gender sensitive. Head girl kyali okay naye head boy nanjagala nnyo head prefect. Wabeerako head prefect. Kati ngende Gulu High. Am I running so fast? No, it's okay. Are you sure? I know. It's very okay. Gulu High. I went to Gulu High. Ntuukayo. High Gulu nasangayo n'ebizibu bingi. Manyi onagenderayo ng'olutalo lwakaggwayo. Kati ng'abantu bava mu concentration camps. Ne bajja ne basoma. So omanyi Gulu omukyoli omuganda bamuyita Laloha. Laloha. Laloha means someone who crossed the Nile. Kati nga in Laloha ono muganda ono. Temwaliyo bangi. So naye nyina omuvubuka eyanyamba ennyo bamuyitanga Ogwanga Alfred. Ogwanga Alfred yali Gulu High ngali mu senior 6 nga ne mu senior 5. Kati bayagalanga okumbulinga yali musajja mukalamoja naye nga amanyi Oluganda. Kati bayagalanga okumbulinga bali bamutya kyayika nga musajja mukambwe nga bagamba muleke. So kyanyamba nnyo Gulu eyo na thriving nnyo naye nga I survived on cheap tokens. I survived on the politics of tokenism. Kubanga nalinamu akasente Gulu nagenda. I went to Gulu as a rich kid. Kati nga abantu bayite banjagala bulungi kuba nali nvudde eno ebiseera byakaggwawo ennaku zino Gulu kiri okay. Naye abantu bayite banjagala nnyo Gulu eyo abaana. Kati nga oli avaayo nakuwa olugambo gundi yagamba bagenda kuyiwa amazzi mbuliribwo ng'omuwaayo 1000. Ekyanga surviving a breakfast. Abeere nga akuleetera olugambo olwo. Kati ate nze nali ngula olugambo ssebo. Nali ngulira ddala olugambo. Ono ayagala kukola kino. Okay, ayagala kunkola kino. Are you sure? Oyo ng'omuwa. Oluusi kati nga bakulimba oli alaba talina ssente agamba mpayo 200 nkubulira ekiriwo. So I survived on that. It was corruption, but it was positive. I should not condone corruption. It was corruption. It kept my life in Gulu. Apology accepted. It is unsolicited. Naye kakati nsomerayo. Omala senior 6 okola bulungi. Nakola bulungi. Ogenda tugambira tewakola bulungi. Wafuna 24. You wanted a 20. Let me say you wanted a 25. I got a 24. You got 24. I got a 24. Economics oyo yanzanya nno nafuna ka B. Nafuna B mu economics. Era simutegeera wompa ssente nongamba 0 times 0 nja kugamba 100 zeros. Kati gwe wali yagala okubeera governor Bank of Uganda. Awo bwe twakuwonera. Awo mwamponera. 24. Si gwe wasinga eggulu ne mu Northern Region yonna. Nasinga naye nga bw'obitegeera nga toli waayo bakubuuza hello my friend, where were you born? I was born in Kampala. That man should go back in Kampala. He does not belong here. It's too bright for us. No, he should go back because now in Wakiso there are people, let him go there. Which is okay. I had many options of going to the university. I need to affirmative action. It is unfair for a district quarter. I think it was for affirmative action.
In Gulu, that is how Gulu was. Gulu was a very interesting place. Naye nga wagenda ku government sponsorship. Nedda. Byagaana with a 24. Tebyagaana. Wali osabye ekyo? Course. Nali nsabye law. Naye kati law nagenda ogituukamu. I think something, a number gye yali eyagala eya government students. Yali eweddewo. Kati nga nalina course gye njagala ebiseera ebyo bagiyita ethics and human rights. Nga kinyumira nnyo ekigambo sebo bizibu. Kigambo kye kyakunyumira? Bachelor of Arts in Ethics and Human Rights. Kati njisaba ddiini wemakerera ngamba, my friend, you will not get that course here. It is not on the government. On the government, you have to do psychology, education, swasa. Kwanza rohanga wanje nze nkole swasa. Nembigaana. Nechanga kwanza nze sijja kukola swaswa. Wajita swaswa. Saswa. Nengamba sijja, I'm not a social worker. Kati tuhumulemu. Kale. Swasa. Saswa. Oh wow. Kati humulemu. Very interesting young man here. Gwenina mu studio anzisenseko. Okiriza okuwumulamu. Tugenda kuwumulamu. Bade tulina kyakola. Kati humulemu katono tukomawo, please don't go away. Some things require a lump sum of money to accomplish. Kato, I need more sand and bricks transported to Nansana. Like yesterday. Okay, tutambula wakati mumboze ya mukulu Batulumanyo, the lawyer. Batulumanyo, the lawyer. All right. Tukomyewa, bakumye. Sajangame, no, you cannot do that course. Ethics and human rights, it is supposed to be for private students. Nga toyina sente. Obola boyina ku benefiting amu points so the money has never been. The truth is, sente hizo kwanga zibuze ennaku zino. But academically, money was never a problem. Era msanga abantu abalina obulemu nga bamanyi nze sente zaabula, maama yafa sente ne zibula. Era no. Era wengamba nti no. I did not go to school because of money. Era mpayiriza abantu bangi. Abantu bangi. Many people opened out their hearts to help me. So, sente wezibanga tekyali kizibu lwaki wali totwala course ye ya law? Kati ate law can know what happened. Law waliwo pre-entry exams. Zaali ziweddeko by then. Oba zaakugwa. I look like a guy who would fail an exam. Give me an exam right now, I will pass it. So, law pre-entry zaali ziwedde nga sina choice. Nengamba ethics and human rights nti nengamba kangere nenkwata emitwalo 5 mu 12. Ebintu nzina nesindika. If you're not self-driven, no one will ever drive you. Because actually, if you're not self-driven, the world will push you around. If you're not self-driven, bananga bagala bukotse mukawandika ako. If you're not self-driven, the world will push you around and take you wherever it wants. Kiringanga emotoka nabirabanga babikola bisije ebyo emotoka wegaana okuvaawo baleta ekimotoka nekimusika agenda they are taking me nenge ekimotoka kimutwala kubanga yaganye okwetwala nedda ensonga ez'enjawulo humiliating him n'ebisigadde ebyo naye kingezaako ensi wogana okutambulira mu lane okuvuga ensi ejja kuleeta kigundi ki breakdown ekusike. So okwata emitwalo gy'etaano mu 12. Emitwalo gy'etaano mu 12 ngende Makerere nsangayo musajja wange bamuyita Dennis Kibuuka ku Senate building. Dennis Kibuuka wali nakati alina okuba nga blashinga. Musangayo obadde alinze olaba n'omwogerako oba ndaba musangayo anyambako
nampisa mu system awo nangamba zino points zo nnungi nnyo ate nga nze ndaba mbi points zo nnungi nnyo nanfunira course human rights ethics and human rights ngitandika nsangayo abasajja ba inspiring eyo gye bayitebaga baku gavumenti nga bagisasulira sente me sente ntono naawe about $1 million ne function fee bamitwalo nga 5 mu 3 katulwaki bayitebaga tebagiteeka ku gavumenti ankubuulire the problem in this country, and I'm going to say this again and again in this program, omuntu wakuwa ekintu or when they give you something or in a disability balabanga bakuwa privilege, and yet sometimes it is your right. Some people treat rights like privileges in this country. Ati nze ng'omuntu amanyi eddembe lyange, you cannot convert my right into a privilege. Nagaana ningamba wakirika nze sasulire. There is no reason why you wouldn't give me the course I want, as long as I possess the minimum qualification for that particular course. No one can explain that in this world. Kakati nsoma ntuuke Makerere, kati Makerere gye nasooka okufuna challenges, library teri accessible to the blind, computer tezali accessible, nali sina laptop ebiseera ebyo nga tebiri accessible. Nsangayo omusajja bamuyita James Paya Sentongo. Mumanyi, cartoonist. Omumanyi. Sentongo ng'amanyiddwa bane, mbadde manyize mumanyi nzekka. Ndaba nnyo cartoonize. Katonda wange. Okay. Nsangayo James Paya Sentongo. Kati nze kyemujjukirako, bingi bye mujjukirako bisijja kwogerawo. Ekirimaakebwe nnyera ntero kimujjukiza. Lumu naye akafuna kikompyuta, nali nsula mu kikoni eyo, kikompyuta ne kigenda mu virus. Manyi bu flash we Makerere obo abaana ba IT bakolanga bu virus ne bajubugeza mu library. Kati kompyuta ya virus yali ebintu byonna eby'omu kompyuta, koze flash zonna nga kuliko bu S bugundi ku bugundi ku bwaka wange yenna. Nemugamba, Doctor, I'm sorry, I have not been able to hand in my coursework. Yangamba nsobola katumala okusoma wano, ngenda kuvuga mmotoka nkutwale nyingire owo nkolere computer yo. Who does that? I mean, that is utterly selfless. He's one of the most selfless people I know. Spire inspires me a lot. So sangayo omusajja omulala bamuyita Dr. Gavas Tusabe. Dr. Gavas Tusabe is one of the most principled people I know. Gavas Tusabe ayina ndoza yagula ne Gavas anzise naye kankyogere. Ndoza yagula engoye ze nga zifaanagana eshaati n'empale. Alinga Balamu. Balamu ayinalika ayineemu, omusajja wattu talina ssente Balamu, balogahara. Ayina ssente musajja. Ogimanye esaati ye? Ekyo ekisaati kya guliini kyayambala. Kya guliini? Kya orange. Wamma. Naye Balamu alabika awagira UPC. Badde ngenda kukwata. Balamu awagira UPC. Kuba UPC ya orange wano ne red. UPC ya orange. Ya red and blue. Endako. Red and blue. Kati ani wa orange awo? Orange yali ya Mama Mbabazi. Go forward. Ekyali. So, banyamba nnyo abasajja abo. Dr. Gavas Tusabe, Jimmy Spire Sentongo, n'abalala bantu bangi. Wano wonna weetambuza. Edda. Toyinaako kiyambi. Kakati nze mu ssomero. Bwe natuuka e Makerere nasangayo abasajja, waliwo omusajja bamuyita Bagonza John Bryan. Oyo no Bagonza. Basically, when I make friends, I make lifetime friends. Bino biyingiramu bino nebiri naye musigala nga muli ba mukwano ne mufuuka ba Luganda ate. Kati nalina mukwano gwange bamuyita Muyinza Sam, mulala bamuyita Bagonza John Bryan, Katewu Anthony n'abalala bangi. Kati abo nga tutambula ffenna. I have never been lonely in this. Ninga omuwagizi wa Liverpool, I have never walked alone. They walked alone last night. From Old Trafford. Pozi babakubye 3-2 ne Manchester United inkambwe. Ogwo omupiira nagulabye n'amaaso gange 2. Bitagula byenana.
wamma mpozi ne galubindi kwezi wagenda amasagabi nawe omupiira ogulaba oti owuliriza ku radio right? I am quite a very good listener. Ate nze siguwuliriza ku radio era radio ebeera kugamba jjako radio yo njagala tv Anthony Marshall with the ball gives it to Gundi. Mohamed Salah has scored the goal. Ebyo ebintu byange byobeerako kati nze tosobola kunteeka ku radio ate obeera ombiritolinze. Okay. So nsangayo abasajja abanyanguyiza obulamu. My life was very simple 3 years ezo kati nvaamu eyo nve Makerere Dr. Keith ampa omulimu. Wait, Makerere simazeeyo bulungi. Ki ekibulayo? Tolinayo kibuuzo? Ndaba nkututte speed nnyo Farida leero. Tolina kibuuzo? Naawe. You maneuvered library ngambye yalina ebizibu. So wamalako otya? Naawe mbuuza. Saagala kubuuza wafunayo ka first girlfriend ko. Ku library wamalako otya? Wamaneuvering otya? Waliyo omukyala amuyitanga Rachel. Mukazi mukulu kati mukazi mukadde. Mukazi mukulu, sorry, si mukadde. Women don't like those things. Even men. Nze nga ndi musajja mukadde. At 27. At 72. So kyalo yatuyambanga nnyo ffe ng'abantu abalina obulemu. Era ya advocatinga ne bateramu kompyuta emu eyogera naye kompyuta emu Makerere yalina abantu abalina obulemu about 40. Kati era nga kompyuta tetukolera. Just twasurvivinga ku mikwano gyaffe bano. Oluusi saagala kulimba oluusi ne tuplagiarizinga muko olina let me lift this statement ngiteeke mu course waka wanga obitegeera bibaawo ebyo. There is no student in this world who never plagiarizes. Plagiarism can never go away from school tebakulimba. Era abasomesa batuleka bulesi ne bagamba kana akasajja kankaveeko kaleke kayite katuviire tufuneyo omugigi omupya tugagende eno statement inagirabye mu waka wakati wo Anthony. So Malake Makerere, there was no major incident. Nali mukulembeze ku School of Liberal and Performing Arts. And nali legal advisor. So when the school wants to do something, you know, chi say no, nensoka nentula mu constitution ye Makerere. Bagamba naye basajja mmwe temukikola ekyo. Kino it's within the rules. Kiri you're overreaching your powers here. No College of Humanities okera nali mukulembeze. Mala Makerere nvaayo nkolayo omwaka gumwawo ne Dr. Keith. Dr. Keith Waddell has a e-learning project eruharo ku ddwaliro. Nze nali musajja nga njagala nnyo ebintu bya computer bya IT ebyo. Kati nga nkola ki nga nakola nnyo nakola ne Keith awo nakati era nkola naye lwakuba okuva mu COVID weyatandika mbadde si ebintu byayimiriramu. So wakola course ye ya ethics and nakola ethics and human rights. Ngo ogenda kubeera oplaninga kubeera ki? Kulwanira ddembe lya human rights activist. Naye maaso wano nezizaayo nze kennyini Makerere. Kati nsoma ebintu bibiri ssaawa zino. Nezaayo nkola lo ne Makerere. And I'm at Nairobi University. I'm doing a master's in conflict resolution, peace and conflict resolution. Isn't that so much for you? Well, Atenga bwokola. Obudde bw'ebitabo bannange singa obudde I wish the day had 32 hours. Kubanga ebitabo bikusukkako oluusi nogamba bannange. Lo. Nezaayo kusomero kati Dr. Businje. Okuddayo kola lo wasooka kulaba nga maybe wakola wrong decision, bad decision. I never regret the decisions I make. When they are good decisions, I revel in them. When they are bad decisions, I treat them as experiences. Exactly. Siddanga kawo nengamba kino nakikola basinga saakikola nedda. Buli kyenkola kibako either nkifunamu obulungi oba nkiyigamu obulungi. So I don't have a downside. Kati I don't regret going to Makerere to do ethics and human rights. Siddanga kawo nenjeevuma nedda. Kati okuddayo mu mateeka ng'oyagala kuwolereza abantu. Nengamba nedda nze. Waliwo omusajja bamuyita Dr. Kiza Besigye. Yennyini waffe Warren Kiza Besigye kifeefe.
ya inspiring nnyo bamalopa omusango gwa treason neyewolereza hey my lord ekitegeera kama ne Dr. Besigye yamala degree ya busawo in 1980. This is 30 years down the road. 26 years down the road. Is it? About 36 years down the road. Dr. Besigye yewolereza. Dr. Besigye yamala degree y'amateeka nga sinnazaalibwa. But this guy went back and read books. Ningamba omutoga ngwino okukola okusinga kwa Dr. Besigye. Manyinza abantu the people who inspire me. Yagala ningamba nedda oyo nnyo musinga kino. Ningamba Dr. Besigye agogera nte yagasoma. Kati ngenga some. Mona mpulira. Dr. Besigye inspires me a lot, by the way. Personally ng'omuntu. Chicho singa okumulabamu. Chicho inspiring. Dr. Besigye is the kind of a guy who does not give up. He does not stand down. He goes. Omulaba nga agenze, let us go. Inalumba. Nagenda bugenzi. He doesn't care oba musindise bantu bameka. Dr. Besigye, amchimanyi bajja kugamba Ronald Muhinda ajja sikumanyi Besigye, I don't know him as a person. Ozayeta kulabano. Dr. Besigye, I have his number. I think it's 374727 something. Wangi. Nedda Olimbega. Kodi sijigabye. Naye he's my idol. I have his number by head. Nenga simu meeting anga ko Dr. Besigye. Toji beeping angana. Namukubirako, yes. I mean nenga simanyi sagala nnyo ate ebintu byakwenyonnyolako sibimanyi. My name is Nsubuga which Nsubuga. Kati wamukubira ng'omubuzako bubuuza. Thank you for standing. Besigye, how are you? You inspire me. My name is Swan. So okay. Thank you for being brave. So sijja kuba simu kugambe ate banaye ndi musajja wano. No. I just called him. I mean, he inspires me a lot. Nze ng'omuntu. Yakuyingiza ne mbyobufuzi. Ate mbyobufuzi abanyingiza mu balala. Naye nze ng'omuntu Besigye personally, I idolize Kizza Besigye. Kizza Besigye, Warren Kifeefe, Tata Anselm. Anyumira nnyo, sajja wange nnyo. Okay. So ddayo kusoma mateeka. Naddayo. Nengamba kangende nkole degree ya law. Kangende njikole. Naye njigate ku tupapula otutinitini twennina. Ngolaba nga tekikumalidde ne weeyongerayo Nairobi. Kati Nairobi it's an online degree. Conflict resolution. Njagenda mu Gw'omunaana nkola exams oba mu Gw'omwenda. Conflict resolution also waliwo bigger story, bigger reason why you went for conflict resolution. People have it. People have lots of petty conflicts, and I believe right now you have to study things nga biri applicable mu nsi ya leero. Kati bana ngende nsome aeronautic engineering Aerospace engineering. Kati olina lufanga tolabye ku nnyonyi ng'oziraba mu bbanga. Tekigaana. Anti era bw'okisoma definitely oba okireeta closer to you. Theoretically. Even practically kisoboka. Are you sure? I can bring you 30 people abasomye aeronautic engineering. Nenga muganda wange. Ng'ebintu si byangu. Talina passport. Passport osobola nga ogirina naye ng'olinya Qatar Airways ogenda okukola e Dubai. Nenga wagenda wasoma emyaka 4 ng'olinginiya wa nnyonyi. Nenga ne weefuna obuzibu mu bbanga n'obagamba bannange I can do this bajagamba. Sit down. Step aside please. Air Marshal ajja n'akola training. Olitegeera. Nate waliwo nga babisomye nga bye balimu. That is a privileged few. Ate nga waliwo n'abasomye swasa naye nga tebabikoze. Bannange ba social workers gye muli wenna mbatumidde mmwe bali mulimu gwe mukola. Ba social workers, by the way, social workers are very good people. Social workers bayamba nnyo abantu baffe abalina disability abatekkiririzaamu n'ogenda n'omukansolinga. Mbalaba eyo. Mbalaba n'obasanga omwebaza. They're very good people. I'm very grateful. It's a good course. So do you have time for yourself with all the studying going on? Yes, I have lots of time. I have lots of time for myself. And newe obudde ng'omuntu, newe obudde nengenda nentulako wansi n'emikwano gyange from time to time. Nengenda ku dduuka lyange nembeerako awo ne bansanga ne twogeramu. Otunda ki? Tunda computers ne games. PlayStation yawo ku Nalubega.
tukolamu ebyo tutusaze iPhone. No, you have to make money at the end of it, at the end of the day. So nyina mukwano gwange wenkolagana naye ku Gamers Top Center awo ku Nalubega bamuyita PJ Dean. Bamuyita PJ Dean, nkola naye nnyo. He's a very faithful guy. He will never let you down. He's a nice person. So ne Makerere twavuddeyo. Twavuddeyo n'okukola ne tukola ne tuddayo okusoma. Erayo okusoma. Era Makerere. So ogenda kitwala ne ku LDC. Because I want to defend myself in court someday. You want to defend others? I'm thinking about myself first. Self-love. But I will defend others, the vulnerable, the oppressed. You're defending abantu bangi. I'm a human rights activist. I will fight for many people's rights. Omaliriza ddi? Kati bino ebya COVID byayingira mu simanyi indefinitely. Byafuuka indefinite kati. Kati n'abaana baffe tetumanyi kati nina omwana mu P1 neebuuza ali mu P1 ali mu P2 kati. Bizibu. Omwaka gwatandise omwana yakoma kusoma first term last year. Teyagimalako. Kati n'ogamba ali mu P2 oba P1. So now you can't even know, I don't even know the year I'm in now. Which academic year are we in? Kizibu, you can't tell. In a few months, few weeks. So otalawo ngenze mu byobufuzi obusungu obujja. Akati byobufuzi nyina abantu abandeeta mu byobufuzi nakulambalaba. Omu ku bo bamuyita Captain Mukula George Michael. Abasinga bamuyita Captain Mike Mukula. Nze njogera amannya gonna bamuyita Captain Mukula George Michael. Sajja oyo namwagala nnyo. Waliwo yabeerera state minister for health. Mukula yagabanga blank check. Yes, very grateful. This is a blank check. Nakuwa blank check abantu nga bafeeling kati negamba naye politics ono. Yes, abantu bamufunamu naye if I go in to help others. Nakitandika dda about 5 years ago. Negamba if I go in, my intention is to help others. Because what I know about giving is one thing. When you give, the world gives back to you. Exactly. Yes. When you give, the world gives back to you. If you don't give, the world never gives back to you because thanking you for what exactly? So, Captain Mukula, George Michael, inspired me a lot. Yali MP wa Soroti, kati he's a successful businessman. Kati nino mwami omulala bamuyita Theodore Ssekikubo. Ye Ssekikubo Theodore oba Theodore Ssekikubo? I don't know, nedda ssebo. Theodore and Theodore Ssekikubo and Ssekikubo Theodore are two different people. Ye Theodore Ssekikubo. Theodore Ssekikubo mwami oyo ya inspiringa nnyo. Abadde mu parliament emyaka 2. But power has not gotten into his head. Omuntu agenda mu parliament emyaka 5 natandika obavuma mwenna nga bwe muli abasiru. Abomubalabye eyo. Muli basiru temutegeera mwenna. Batumbavu bakuno. Nze nagenda kulya ssente zange. Nabasasula. Mu manjaaki. But Theodore Ssekikubo is a guy who has not let power get into his head. He has remained humble. Akubira essimu nogata hello. Nagamba good morning. This is Ssekikubo. Kati awo go, uncle, how are you? Uncle. Nako kayiseemu. Yes. Honorable Ssekikubo is my maternal uncle. Is my maternal uncle. Yomu ku bantu abankuza. I had a wide range of options. Kati goyinza okwogera bw'otyo kubanga his family. No. Your family to him. Ate n'osangayo omulala agamba akasajja ako twakayira obulunete tukalaba. Katufutyanse. Era omuntu amuyita I akasajja. haven't had that. Naye I'm imagining. Politics bibaamu. Era omuntu amuyita akasajja era ogenda omunonja naye akasajja kakola ki? Nga yanziba akalwa. Gayi twamulopa mu kooti n'atuwangula. Era obiwulira nga the reason for calling him akasajja is a selfish reason. I know. So, yeah, inspiring and I'm not saying it because he's family. I don't really care about some of those things.
I care about what someone has achieved in life more than what someone is to me, because I mean, we don't choose our family members, so I don't really care about such things. But he's Honorable Sachiko graduated in 96, naddayo Makerere nagenda enkumba nakola masters, nezayo Makerere nakola law, nagenda ku LDC nakola postgraduate diploma. So you see, otambulira mu footsteps somehow. Ntambulira mu footsteps z'abantu bangi, including him. Not him in particular. My life has been made by very many people. My life has been made by very, very many people. So, Oyo Sajja is a nice guy. Twali twogera ku kiwe mutuukiddeko. Oyingira otya politics? Kati he inspired me a lot. Nze naye ate nikira abantu bangi abali babonaabona, abantu bafe abalina obulemu. Abantu abalina obulemu we basindika ababaka mu parliament tebadda, ajjako essimu emyaka 5 n'akomawo ate nga ayagala kalulu kalala. Kati ng'ate nze ate era ne mumuwa ne bamuwa kiruma. Kati nze nali njagala kuleetawo ku njawulo ngabe nti abaffe, what can I do differently here? Nsobola ntya okubeera ow'enjawulo mu kintu kino? Nze nedda. Njogera n'abantu ne bangamba oli musajja wa kisa, oli musajja mulungi, a nice guy. Not bulungi as in handsome, though I wouldn't understate my handsomeness. So wakabira soko zoominga abantu banneetegereze bulungi. Ngenda kwenze nja babuulira at the end of it. Ate kati gwe your opinion on the handsomeness is conclusive. Kati Farida wayogera ku handsomeness ekintu kyaba kiwedde. Nja babuulira. So nawe no ne bakupika omanyi bakupika. Nange bamanyi wano okumpika jangu neza nabagwa. Farida jangu wesimbeyo. Sijja kujja. Jangu wesimbeyo ku Hanifa Kawoye. Ebyobufuzi by'essemba buli bibuuze Sodo. Katugende natuwummulemu katono. Ombulire, did you eventually make it to the ballot paper? And if you did, oli WhatsApp wabadde naffe yonna gye twavudde ku ssaawa 3 sharp tukolo ku nkomerero ey'emboozi eya mukulu Aaron Batulumanyo Nsubuga. Tuyingidde mu byobufuzi bye. So you decide, I am coming. It doesn't matter whether I don't have too much experience. Or even doesn't money. Matter, eh? Or even money. Several centers will get a Gambi wa doing that. Money has not been a problem for you. Academically. Nga toyina zino eza politics wa Uganda yajjamu sente nyingi nnyo. Akalulu ke Uganda bakomonetizing. And it looks like it's just going to get worse. It is getting worse. It will get better. It will get worse before it gets better. Politics for Uganda bamonetizing nyingiramu. Omanyi nti singa wagenda esimba buli lovuganya ne Sodo oba oli awo. Kojjaawo Theodore oba oli awo yandikuyambyeko. Olira wayagala okunkobya. Abaliyo bonna babakuba. Farida muganda wange. Walijjidde ku tiketi maybe omuyaga ne gukuyisaawo awo bwe guti. Kale ssebo si byangu nnyo. So osalawo ogenda kubanga ate akalulu akaka special interest groups nako si kangu. Constituency nene nnyo nnyo. Constituency nene. Tumaze ebbanga nga twadvocatinga nga twagala. Kubanga si kirungi omuntu okuva wano e Buganda ate agenda eggulu anoonya akalulu gye batamumanyi. Okitegeera. Kati nze noonya akalulu nga president. For example, I was nominated on the 22nd of December. Ate ng'okulonda kwa 18th of January. Olaba obuzibu bwali waawo. Not even a month. Not even a month. But then nalina okutraversing eggwanga lyonna. Meaning obanga obadde abantu abo tobaliimu. Obadde tobaliimu. For over 10 years. Obadde tobaliimu era tobabeeramu. Enkowoolera. Kubanga ne mukwano gwange Uncle Francis ng'aludde nga akola n'abantu abo. Mr. Mugwanya. He's a nice guy. Yayiseemu. Nedda. Teyayiseemu. You see, but how long has he been working with people with disability?
bintu bizibu bintu byafuzi bizibu naye nisanganya teyayiseemu so abantu bampikaawo omanyi nze nasalawo nga omuntu okujja okwesimbawo n'abantu abalina obulemu bampagira naye kino njagala nkiwa amagezi eri buli muntu ali eyagala okwesimbawo mu byobufuzi woba ojja jangu naye ate bano abakupika tujja kuteekamu ssente otuuka okukuba amasimu gayo zonna nga teziriiko ate nga wakiyingidde tosobola kivaamu nze nyina abantu abansuubiza ssente mu ggwanga muno nga wemboogera banene balinga baasi naabebwe mitala w'amayanja ate abo bampa abantu bebweru ssebo wagamba ekintu bagaba ssente nga si nnyingi naye atazikusindikira naye omusajja kugamba I am going to sponsor your candidate kati osanga ono nga gundi yangamba agenda kumpa ssente ez'okwesimbawo toyina kyoyina you don't even have 10% of your budget orelyinza kuwoli nosooka olaba embaga ayinamu ssente nali nsevinzewo ssente obuto naye nga manyi nti nja kujja mu 2026 kanjira nkizimba omusajja nagamba no I'm going to bank all your political campaign sijja mwogera tomwogera nange saagala mumanya saagala balimba omusajja nja mwogera ono naye teyakuwa wadde 305 wadde n'ekikumi n'olunaku olw'okulonda lwatuukanga omukubira essimu nga nkubuulire abantu kyogamba wayita mu campaign period yonna ng'okyalina nga takuwadde ng'okyalina omukubira polling day anti kati omuntu omukubira natokati like for 3 days nakubira nagamba yes I'm going to get back to you with money tomorrow afternoon essuubi nerikuddamu kati nyina omu sijja mwogera linnya naye ye waali ajja kwetegeera twakiziganya bulungi nga tugenda mu nominations agamba how much is your nominations ngamba 3 million nali nziinawo somewhere nene ngamba 3 million zino ate zijja kunkolera ekirala mu campaign agamba okay I am going to send you 3 million shillings but promise me that you're not going to call me again asking for money kati zo commitment siwaze committingako nedda you don't give me conditions when you're giving me money either you give me or you don't give me nozigana saazigana I didn't commit that I would not call him again but you took the 3 million no when I talked to him he blocked my number ora wandikiriza nomala gamushokinga with a call much later taidanze ndi muntu wali straightforward nyakukubira ongambe but we agreed you said we agreed even you swore that you're not going to call me again asking for money abantu bambeererawo I ran a very cheap campaign because I think in total I spent about 111 million shillings jezava nange simanyiyo naye nakola ttiimu y'abantu abanyamba 111 million shillings kati abawangula bakosa mmeka 350 to 80 to 70 kakati elections I think should we how much time do we have? We have about 25 minutes. Oh, that's or good. less than that. That's good. So Nisha, I think tujja amasimu tunafuna ku masimu. Tujja gafuna emboozi yaffe si yaabwe. Bagimanyiko. Wamma iki kibatumanyiko tebakumanyi nange tebammanyi. This is a monologue not a dialogue. Balinde ncha ku byobulamu. Balinde ncha ku byobulamu. Balinde Councillor Gloria. I love that woman. Bigger. Yeah. So ebyobufuzi yali bizibu naye abantu banyamba unexpectedly. Tewalinamu kali ka instinct akema kagamba am I doing the right thing? I knew I was doing the right thing. Kubanga nani so sigalanga sibirimu. I could live a comfortable life without politics. Yes. Ninagamba nedda. Kanesoleyo kati maybe 2026 I'll do better. I came to win. Actually, I'm contesting the election in court. That's why I can discuss it, because the principle of sub judice is not yet applicable. So tegunatuuka mu court. Gwogera osobola okuteeka ebibyo. Ngenda kuteeka iyi, nina okugwogerako then nja kumala nguteeka iyi nkya, ngenda ku serving electoral commission. Ate nze bano abayitamu sirina musango nabo tebalina musango. Abasajja banoonya akalulu kaabwe free and fairly. Era okuba kuwangula bawangula free and fairly. Naye electoral commission ngenda gikuba mu mbuga. Mbaagalako $500 million. Yakoze ki?
kati manyi bwe nali nkula nalina amannya ganjawulo. Nalina Nsubuga Bartholomew Diaz, nalina Nsubuga Batulumanyo, nga nina Aaron Batulumanyo Nsubuga ne Aaron Nsubuga. People buli gye nabeera nga bampitanga amannya ganjawulo. For example, nasiramuka ne nabidde kyogera ekyo, nasiramuka ku ssomero ne mbuukira Mikaminga Nsubuga Yusuf. Noddayo mu ddiini nedda oba okyali musajja musiraamu ssebo. Salaamu alaikum seeka. Wa alaikum salaamu wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ekyakusiramula. Wai eddiini eyo yanyumira nnyo. Eddiini eyo esokedde abasiraamu bayonjo, njagala obuyonjo nze nange. I despise abantu abakyafu. Mbakyawa. Sikyawa bukyafu, omukyafu gwe nkyawa kuba obukyafu tebulina musango. Ani yakutuuza shahad? At what stage of your life? Nnina musajja wange bamuyita Ismail Gala. Muhammad Ismail Gala. Musajja imamu wa Arua eyo. Musajja wange wa mu Kampala muno. So yantuuza shahada. Nnina omusajja yanyingiza mu Busiraamu, nali nsoma naye edda primary school yabunjagaza ne mbuyingira later. Bamuyita Abbas Nsereko. So entry nga binyumira. Laba the guy is he's organized. So ayingira omaliriza okusoma uni or ngokyali mu senior secondary school. Era wanindo wanonye omukyalo omusiraamu naye kale bikyalo. Ate we bali. Nekwata. Aisho. Nekwata. Tujja kutwala ali ku Kampala oba ekibuli tubikule ekitabo. Oyagala kala ki? Myaka ki? Yazaala ko tazaalanga. Age is just a number. Age is just a number. Kale, so otuuka ku lupapula? Amanya go gabuzaabuza. Kati amanya gange, I have about 5 sets of names. Nsubuga Yusufu, Aaron Batulumanyo Nsubuga Bartholomew Diaz. Tewasoma mateeka. Amanya go gabuzaabuza gatya gwe gati. Kati nedda. Kati problems. Nze abantu bampisa amanya mangi ag'enjawulo. Kati ku Twitter nze @bat Nsubuga. No, I'm trying to show you. When I came into politics, again an encola did poll. As a student of law, nchimanyi bulungi, you should have your names as someone responsible, ngaziri harmonized. Tosobola kuba ng'olina passport ng'eyogera kirala, work card ng'okitegeera. So I went and surrendered all those things. Nembagamba, my name from today, I renounce all earlier names. My names from today henceforth are Aaron Batulumanyo Nsubuga. Nengenda ku nominations. Nembagamba omusajja ye Aaron Batulumanyo Nsubuga. And the Tamale Stewart from the Electoral Commission nominated me as Aaron Batulumanyo, who? Nsubuga. Good student. Kakati, after nominations, netunoonya bonna nga bawedde because ballot papers zibeera ku alphabetical order. Kati ngamba nedda okusinziira ku bantu bonna abanominated nze Achani Joyce, Samuel Helen Grace, all those names, you're going to be number 1 on the ballot paper because your name has a double A, Aaron Batulumanyo Nsubuga. Kati nentambula mu ggwanga lyonna nentuuka ku balonzi bange ngamba bannange, my name is Aaron Batulumanyo Nsubuga. I am going to be number 1 on the ballot paper. Kabonero ki? Kabonero nenkabagamba era gamba bannange nze ngenda okubeera number 1. Era abantu ne bajja from twalondera Jinja last week. Everyone came for that election. No, you're number 1. We are number 1, we are going to vote for you. Number 1, we are going to vote for you. Nenyimira nem open air campaigns. Nembagamba bannange, my name on the ballot paper is Aaron Batulumanyo Nsubuga, and I am number 1 according to the Electoral Commission. Bangamba, I am number 1 on the ballot paper, and also according to the alphabetical arrangement. Kubanga number 1 is I was AARON. Watuuka okulonda abalonzi ne nvaawo because bacandidates muvaawo ne batandika okulonda. Byakusimba mu mugongo. Nedda. Secret ballot. Secret ballot. Kakati abantu batandika okuga, Mr. Nsubuga, we are not saying your name on the ballot paper. Nendowooza byakusaaga. Bwali togirabye. Mwe temweronda. Tekikkirizibwa.
teweronda candidate okulaba ku ballot paper muganda wange so kuli temweronda nedda tetweronda ffe tetweronda. I think they don't want you to sway okitegeera mwina okuvaawo you because don't show up on that day you show up nemukola open air campaigns nemuvaawo mu bya electoral college yes bantu bakuŋŋaana wamu kimu nemwogera obugambo obusembayo and walk away kati abantu bankubira amasimu Nsubuga, we have not seen you. We are looking for Aaron Batulumanyo Nsubuga on the ballot paper. Can I come call this second? This thing is going to affect me. Now, for us, we voted for number 1, but then we realized after voting you are not number 1, which means the Electoral Commission yakwata erinnya lyange nekola Nsubuga Aaron Batulumanyo. Kati nze ng'omusomi w'amateeka ganza ayagala okuba munnamateeka mbagamba my name is not Nsubuga Aaron Batulumanyo. My name is Aaron Batulumanyo Nsubuga. Now, you see in Uganda, you use your surname first. Nebabuuza under what law? And who chooses my surname? Are you my father? My name is Aaron Batulumanyo Nsubuga. Sebo, nze neeyita Farida Nakazibe. You're not in Nakazibe Farida. Bwe ngenda neesimbawo, Electoral Commission will use Nakazibe Farida because they start with a surname. Under what law? Give me the law. Ebyo simanyi. Ne wano kumpewo bw'ojja ne tukozesa as a subject, as a house. House style affairs, we use the first name. Farida Nakazibe. My first name? Rarely will you see. Okay. Now, you're speaking to me, the owner of the name. My first name is Aaron. Anti wano wetuba tukola ebintu by'eggwanga tetutunuulira gwe ky'olowooza ky'oyagala. Kati obwedda mpita linnya kimpozingo nnyanja. Aaron. Because ebyange si by'amateeka. This is my freestyle thing. That you are arguing the facts, I am arguing the law. In law, according to law, I was registered as Aaron Batulumanyo Nsubuga. Ekyo kyo bandikisootinze in any other way, and I was nominated as such. Attended nominations kwaliko ya Electoral Commission. Nagamba yes. If that guy, I will give you an example of Abedi Bwanika. How did his name come out on the paper? Was it Abedi Bwanika? It cannot be Bwanika Abedi. I know kuko bempingo muyise Bwanika Abedi ko ballot paper. His name is Abedi Bwanika. In 2016, omanyi mu mateeka tukolagane precedence. In 2016, we had a woman, a lady, very beautiful lady, on the ballot paper. Her name was Maureen Charya Walube. You cannot say Charya Walube Maureen. She was a lawyer and a social worker and a mother and a musoga. So mubufunze. Abantu akaluko ne bakawo omulala. Mubufunze. I strongly believe, and I strongly believe from the utmost bottom of my heart, that my vote went to another person. And I have about 200 affidavits from the voters that claims as such. Olia kugamba nze nagenda ku ballot box. Kubanga banyika tife. Tekwaliko bufaananyi. Kati munaika nkubulire Farida. Kati nze sawa nakafaananyi nkalaba. Farida, kakafaananyi sawa zino kanyamba ki? Tekayina. Kati fe abantu baffe abalina obulemu babika byanjawulo. Tulina abatalabanga nze, tulina abalaba mu akatono, tulina we have very severe disabilities. Disabilities they vary from person to person. Okitegeera. Kisoboka okuba nti n'oli yali talaba bulungi. Nedda. N'atiikinga wantu wanjawulo. Sikutiikinga. Tuba ne bagayidi give number 1. Kati number 1 omuwadde nti muwadde tugende ku balala. Lwaki abatayogera linnya? Give Aaron Nsubuga ye n'anoonya abantu baali bamanyi number 1. Yensobi. Kati President Museveni. Kulembeza linnya lyo si namba because you're not guaranteed. My popularity overshadowed my name, unfortunately. You are too popular. Erinnya lyansukkako ku olwo bannange. Erinnya lisukka number 1. We are voting for you, that young man. He has good ideas. Yatuweereza obugaali, yatusakira obugaali mu district yaffe, yakola bino. No. So, abantu abasinga bagenda okufa president. Abantu abasinga bagenda okulonda President Museveni. Olinga gamba mpa oli asembayo ku lupapula gw'engendo gw'ennonda. Okitegeera. So, that is the same thing that happened in our election. My name was Aaron Batulumanyo Nsubuga. Just like Maureen Walube Charya.
just like Abedi Bwanika, Just like Yoweri Museveni. just like Yoweri Museveni Kaguta. Kyagulanyi. Twamwitanga Robert Kyagulanyi Sentamu. And it came out as Kyagulanyi. Kyagulanyi. Robert. Kati ekyo wagenda na challenge. What did he register for nominations? I was really sure was there registering ekyo Kyagulanyi. Are you sure? But commission chemanyi erikosa alphabetical order. Alphabetical order. And the name that you choose to give them is the name they take. We have President 2016, we have Maureen Warube, we have Abedi, mpozi nga munaye Bwanika lyeri oluzungu. Nancy Kalembe Linda, twamusanga nga ye Kalembe Nancy Linda. Ndowooza okitegeera. Kati ebyo, those are the problems that happened in this election. Unfortunately, some people are either too busy to challenge these things because these are procedural issues. And I'm going to win this case. I'm going to demand for $500 million shillings in compensation. I'm winning this. I'm winning this. We'll pray for you. Because I want them to explain. Impozi commission yakyuka. Etya. Ne batuwa omulamuzi oli ali engineer kati nkyeka engineer ali tategeera amannya bambi. Kyalya ne bamuwa Maureen ne lisooka. Kati kibajja okunyonyola kooti. Me, I'm not arguing the facts here. I am arguing the law. Because in law, if you go to the bank and you Aaron Batulumanyo Nsubuga, okay, and Batulumanyo Nsubuga, Aaron, Nsubuga, Aaron Batulumanyo. Okay, if they are following Luganda names, Batulumanyo is a Luganda name, as far as I can know. I believe this issue was done with malicious intent. I don't think so. You don't think so? I know. You don't think so. Now, yeah, I'm going to prove that in court. And I'm sure I will have... wafuna confidence yamanyi bakutuzako ne bagamba you're number one oba you imagine that because I'm double AR I must be number one. Not really never candidates but no. If there was a triple AR, that person would have been number one. I wouldn't care. Was it confirmed by the commission or you imagine? It was confirmed. It's going to be like that. It was confirmed by the commission. Because tewali yafuna mukisa kulaba ku ballot paper, even the presidents. But I was his electoral college and nze nali manyi bwoba campaigninga bagamba erinnya lyo n'akabonero. It is safer to use a symbol. Nga bw'olaba umbrella bwe yayoola balemera ku kimu teeka ku umbrella. Kati nalemera ku kifo. Olemera kulinnya ate abantu bamanya nnya Aroni. Naye ate ekifo nga tokirinaako nnyo guarantee naye you're guaranteed nti akabonero kange kino akabonero ko nali guaranteed. But we are going to win. We are going to court. Going to be okay, I'm not saying we are going to win. But if we win, the Electoral Commission is in deep trouble. Era banna iligo team Electoral Commission. Yenyweze. Munabateeko omutaji. Wanga nzina drafting ebintu bino kubambi manyi. Go inkwatako directly. There is no lawyer who can write these things better than me. I can only submit them to the lawyer to insert the laws. Okay. Bagenda okumaliriza okubala akalulu. Nga performance eyeti. Bagenda okumaliriza okubala akalulu. Olw'obusungu obungi nga nvuddeyo. Kubanga nze I believe Aaron Batulumanyo Nsubuga was nominated. But then, Aaron Batulumanyo Nsubuga was not given a chance to appear on the ballot paper of the Electoral Commission. I don't know. Maybe that name was so shabby for their precious ballot paper. That is for another day. So no funo bulumeka kubomeka. Simanyi. You came number... I don't know. Tewagenda na kumanya byaddirira. Omanyi boyinza okuba wawangula naye ng'oli wano. Wesibye ku kyerinnya. Naye kankubuli ne banna ne nandi wangudde. Farida. Ne nandi wangudde omuntu asobola okugenda n'agamba bannange mwanominating Aaron Batulumanyo Nsubuga. Naye ate ku ballot paper omusajja gwe erinnya eryo lye mwateeka omuntu oyo gwe mwateekayo temumunominating so bakujjayo. According to the law, arguing the facts is funny and arguing the law is different. So, okujjayo tewali ebyawakayima musoke tewabiraba. Okujjayo tewali nnyo ku bya common sense. Ebyamateeka bw'obijjamu bino bya custom in Uganda we use the surname. Who chooses your surname? It is either your parent. Kati omuntu yakola ballot paper parent wange. No. So, it happened. It happened and we are challenging it. Did you
results was gazetting. No, you can only notify them after gazetting of the results. Wagezaako okuba ku masemu oba okubaako abakulu b'otuukirira ne bagamba what exactly happened? Yes. What are they saying? They told me, we understand it happened, and it is inexcusable. It happened, we are so sorry, we are so sorry, but we shall make sure next time we do it right. Next time. But sorry doesn't do it for me. I know. Look, I have no problem about failing the election or winning. Because when you go into an election, you expect to either win or fail. Or lose. Or lose, sorry. I don't believe in losing. So, when I went to do this election, I expected to either win or lose the election. But I want to lose fairly. Nzire wakangambe bannange abasajja musajja yafunye obululu bwe buti yankubye. Okay. Let me go back to square one. Ntulina timu yange mbagambe kiki twakola obubi tewalina ssente zimala. Sayina ssente zimala nti okoze otya noonya million 5 okomewo. So that is what happened. Okay. So officially you're going to court? Definitely. And my prayers are 3. 1, Mukoti Njasaba. Money, they caused me a lot of pain. Electoral Commission yang causing a pain, inji emotional anguish. Inji. The emotional anguish. If you're just arguing out in court, or na psychiatrist already confirming that. Anyway, what we want to gamba, tell Yusuf, that is Aaron, yourself, that for the sake of wife and nekwate, I seriously converted to Islam. So talking about short kusaze. Seriously, kali mu quotation zi mu inverted commas over. Kali plain. I seriously converted to Islam. Mugambe statement ajidemu na seriously ajiteke mu capital letters ajibolding ajiindenting. Are you married? Me, I am not married. Not yet. I am not not heard you married. talk about son who is Yes, in son. P1, and you're not sure whether it's P1 or 2. Oh, I have 2 children. Did I say that? No, I did not. I have 2 children. I have one called Keith Waddell Bawa and Suvuga. Oh, wamubulamu. Nina film jentera okulaba nnyo bagita 24 ya musajja bamita Jack Bauer. Nina omusajja omuzungu oyo Dr. Keith Waddell. Kati omwana namwa amannya ana Keith Waddell Bawa and Suvuga. Then nina Tendo Clarissa and Suvuga, my firstborn. She's 7. She goes to school in Namiriango, St. Teresa. Tendo is 7 years. Keith is now 5 years. Okay, toli bubi. Tugezaako bannaye mutukubireko mu ngalo olwo ekyo. Kati babulako mama. Babulako mama. Wow. You want endowooza simu yo teyeetaagisa. Kakati oba oyagala giwoono. Simu yange ngenda gigaba for a few purposes. Number 1, enamba yange ngenda gigaba, omanyize ndi honest. We are going ahead for a very legal war. A very big legal battle. Ononya DR forms. DR forms na DR forms rutabula abantu naye munnaye. Wale bade agala bakunga balete DR forms. Abafuna procession tugenda tuzikime. Ne DR forms nazifunye gulu nasindise agent wange lwa kwasi nazifuna ko sinazirabako. Ninga nasindise agent wange nazijeyo kubanga lawyer wange yangami kyetaagisa. So what's the number? Because we're running out of time. So I'm giving this number to those who want to talk to me, Muntu. And also I'm a very good public speaker. By the way, I believe I'm motivational. I'm a motivating person. So you want them to come hire you to speak to people? Don't hire me. You don't need to be hired. Entice you into... I speak to causes that are dear to my heart. Also akungamba bannaye fanze sinywa mwenge. Tujongamba bannaye ha abatami gendo wanechika kino ekyomwenge kyesinywangako. Okay, tuwe number. So my telephone number, and it's on WhatsApp, is 0704 213 993. 213 My number is 0704 213. Hey, 213, not 123. No. Farida. 213 993. Wow. Kati eyo amanyi we are going to gena mu court biwanvu naye. The truth is, it is so heavy. Era omuntu yenagamba nedda for the sake of justice. Yes. Donald Trump asonda sente za campaign sebo.
So for the sake of justice, oli agamba nedda, let me stand with this gentleman. Okay. Tugende mu kooti, I'll stand with them financially. That's my Ogenda man. kwewolereza, or you have a team? I have a lawyer, a very competent lawyer. Okay, Madam, you're going to Dr. Best.